Kazwe zvakare vana vaMwari mufanira kuchingamidzai nhasi kuchirongwa chedu konai pastor. Kune watanga kuti bata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopinduruka neumbowo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka makasunungukawo nemiwo kutumira mibvunzo yenyu. Munogona kuitumira ipo pano pachirongwa kana muri muWhatsApp groups. Namba dzamunogona kutumira dzinokasika dzaita kuti tiwane mibvunzo yenyu 0772918335 ndo namba dzapastor Madzorera idzodzo. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu panapa. Muri kuti konai pastor, if God knows everything including our future, zvinoreva here kuti anotoziva kuti vachaponeswa nekuraswa ndivanani? Okay. Mubvunzo ndaubvunzwa kakawanda, but I'm not sure takamboupindura here panapa. But kuno vanosongagara vachindibvunza mubvunzo iwowo. Chinoita kuti vanhu vatye mubvunzo uyu inyaya yekuti vanosanganisa zvinhu. Votyewo kuti kati Mwari anoziva, saka zvinoreva kuti Mwari ndiye anobva atoita kuti uyu ari kunoraswa, uyu ari kunoponeswa. Ndo panozobuda chimhuka chinonzi predestination. But regai nditaure ndichiti, alright, regai ndaverenga mavhesi. Isaiah 46 verse 9 and 10, ndoda kuzoverenga Daniel 2 verse 28. Isaiah 46 verse 9 and 10. Isaiah 46 verse 9. Remember the former things of old, for I am God and there is no other, which means there is none like me. I am God and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done. Ndo zvitori Mwari hanzi hakuna akafanana ndini ndega ndogona kutaura magumo tichiri pamavambo. Saka hatigoni kunzvenga pfungwa iyoyo kuti Mwari anoziva magumo. Right from the beginning, God knows the end. That's what Isaiah is saying. Hakuna chinhu chinobata Mwari by surprise. Kuti Mwari achashamisa kuti Madzorera aponeswa. No. God knows the end from the beginning. Regai ndiverenge futi Daniel chapter 2 so that we get a witness to that text. Daniel 2 verse 28. Not iyo. But there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the last days. Your dream and the visions of your head upon your bed were these. Kuna Mwari ari kudenga, okay? Anozivisa zvakavanzika. Ndiye azivisa Nebuchadnezzar zvichazoitika mumazuva ekupedzisira. God knows what will happen in the last days. He knows. We can't run away from that fact. Tikati Mwari azivi zvichaitika mumazuva ekupedzisira, then he ceases to be God. Atopa level redu isu tinomirira kuti mangwana achasvike toona kuti kuni. But God knows what will happen in the end. Saka chinotya vanhu ndechekuzoti saka mukuza mwana mvunza saka pasa tinozvinetsera hedu nekunamata. Number 1, kana motive yako yekunamata kana chikonzero, not motive, chikonzero chako chekunamata chiri chekuti uda kuzoenda kudenga, you are wrong. That must not be your motive for worshiping God. We must worship God because he created us. Ndo chinofanira kuva chikonzero chedu. Number 1. Number 2, after creating us, he redeemed us from sin. He died in our place. Izvozvo zvinhu tu zvikatadza kukukwezva kuti unamate Mwari, nothing else must cause you to worship God. Ndo chekutanga chandiri kuda. Chechipiri, ruzivo rwaMwari harusi rwo runokonzeresa. I wish people would understand this concept. The fact that God foreknows doesn't mean that he's the one who causes things to happen that way. Ndoto zvatofanira kuziva izvozvo. God's foreknowledge is not equal to him causing those things to happen that way. Saka vanhu vanozvisanganisa manje. Saka you need to appreciate the fact that God's foreknowledge is independent of cause. Regai ndikupe example. Teachers vanodaidza maparents consultation day. Maparents ouya, teacher oratidza mubereki basa remwana. Teacher oudza mubereki kuti mwana wenyu akaramba achiita zvaari kuita ari kunofoira. Kureva kuti teacher anotoziva kuti mwana anoita izvi anofoira. Ende mwana iye akaramba achiita izvi akafoira, the child cannot say teacher ndo akandifoirisa because vakaudza mubereki wangu ndiri kunofoira. So the foreknowledge of the teacher did not cause the kid to fail, but it was the decision and the behavior of the child ega yakamukonzeresa kuti afoire, because in the same class kuno vakatopasa with the same teacher. Saka tiri panyika panapa, decision yaunomeka iwewe ndiyo inokonzeresa kuti ucharaswa here kana kuti uchaponesiwa. And chakanakira Mwari ndechekuti I would actually want to say God actually chooses not to look into that aspect of the future. But if he looks into it, he knows the end from the beginning. But he decides not to look into it.
but hazirevi kuti ndiye anokonzeresa kuti Madzorera asamunamata. Inini ndinomeka decision yangu ndega independently, isina kuti Mwari ndiye andimanikidza. Ndinoramba ndega kunamata Mwari, zvisine kuti Mwari ndiye andirambidza kumunamata. Saka his foreknowledge has nothing to do with my decision. Saka kuna mwana mwana examples ana Judas Iscariot ingo ndakabva taura kuti ndiye achamutengesa ne30 pieces. Yes, God knows. He knows the end from the beginning, but Judas was his own decision. Mwari anakuburuka kudenga kuti right, chitengesa. Judas made his own decision. Vese vakomana vamunokota vana Jacob na Esau, God aitoziva kuti pachaitwa nemimba ichaitwa muningi wachananga ari tsotsi. God sees into the future, but hapana pamunomboona mubhaibheri pachinzi Mwari akauya akainfluenza Jacob kuti aite tsotsi, akauya akainfluenza Jacob kuti atsotse Esau. No, it was his own decision. It was Esau akauya akanditengesere mabhinzi dzako ese mari ndaane nzara. It was not God who determined that. It was his own decision, but God knew it. Saka ruzivo rwaMwari harusiro runokonzeresa kuti zvinhu zviitike senzira iyoyo. Iwe kana ukaona murodhi mine gomba pada kanzuru yasiya yachera sigomba rakadzika haina kuzopedza vabva vaenda, uchifamba netsoka wobvaona mota iri kubva uko womisa drive, mukaenda pamuchendo muri unowira mugomba, driver oramba kukuteerera onopinda mugomba, haagoni kuti kamwana kaenda ukandiwisira mugomba posi kataura kuti unowira mugomba. No, you had foreknowledge because of what you have seen, but the driver decided on his own not to listen to what you are saying, akanozvipinza yega mugomba. Saka Mwari anogona kutoziva, but God gives you an equal opportunity. Weduwe ruponeso uru kurashwa ndeuku, and you decide on your own. Don't blame God on your own decision, but decision unomeka iwewe. Ko zvakanakei, zvakaipei kuti munhu wese angodecide kunamata Jesu? Zvinhu zvakaipei? Saka haikona kuti saka pamwe ndakanzi ndiri kuraswa nani? Ndiwe unenge wazvisarudzira wega kuda kuraswa. Chimboitawo kuti saka ndakanzi ndiri kuponeswa, tingoponeswe tese. Saka people find excuses and end up concocting teachings that are not biblical and cannot be supported by the character itself of God. The nature and character of God does not force people to walk in certain ways. That's not God's nature. Kuto distorted the character of God, and the devil likes it that way. Amen.